msikilizaji wa YouTube channel yetu katika lecture za C++ programming language. Katika lecture zilizotangulia tulijifunza concept ya array. Tulijifunza array syntax. Kudeclare array unaanza na data type, kisha inafuata identifier. Identifier ni array name. Kisha una specify a size of array. Size of array can be 1, 2, 3 na kuendelea. Katika single dimension, 2 dimensions na 3 dimensions array ni tofauti. Tulijifunza single dimension array inakuwa na only one row. Tulijifunza pia katika 2 dimensions array unakuwa na columns na rows. Kwa mfano, katika array yangu hii nina row 3 na nina column 3. Katika 3 dimensions array tulijifunza kwamba unakuwa na dimensions. Mfano hapa na dimensions 3, unakuwa na rows, kila dimension moja itakuwa na row 3, unakuwa na columns, kila dimension moja itakuwa na column 3. So kupata maximum number ya array size katika 2 dimension na 3 dimensions, maana yake ninachukua 3 ya hapa nazidisha kwa 3. So array yangu itachukua elements 9. Katika 3 dimensions array unachukua 3 ya hapa, unazidisha na 3 ya hapa, unazidisha na 3 ya hapa. Jibu utakalolipata ndizo idadi ya elements. Tekniki hii ya kufanya declaration ya array size, hii inaitwa ni programmer control. So programmer ana control the number of array size. For example, endapo nitatoa hapa 3, maana yake ni kwamba kitachofanyika program ita run errors. Kwa sababu katika syntax na katika kanuni ya programming language katika C++ ni kwamba unapoandika array yako ni lazima uspecify size ya array yako, otherwise program hawezi kurun. Au ufanye array initializations. Endapo nita initialize element ya array, hata kama sija specify size, program ita run. Program ita count size ya elements yako, kisha itakuja kuiassign katika size. Leo tutajifunza namna ambavyo user anaweza akacontrol size of array. So katika array yetu hii ambayo ni single dimensions, user atakuja kuspecify array size. Na katika 2 dimensions, user ataspecify number of rows na user ataspecify number of columns. Katika 3 dimensions, user ataspecify number of dimensions, number of rows and number of columns. So hiyo itakuwa ni user controlled. Kama tunavyojua unavyodeclare array, yani unapofanya array declaration, tulivyozoea ni lazima uweke array size. So tutaenda kujifunza ambapo kwamba user anaweza akaspecify array size pale anapoingiza data katika program. Na pia tutajifunza user anaweza aka initialize au aka input element of arrays according to size. So user akiingiza size ya array kama ni 4, tunahitaji aingize element 4. So hiyo itakuwa ni user controlled array. In order to perform that, we use a concept of pointer. Pointer inafanya kazi ya kuallocate au inafanya kazi ya kupoint a specific variable ina belong to which memory address. So int pointer. So the syntax to declare a pointer, unaanza na data type, kisha unafuata pointer. Pointer is a variable, can be any name. Kitacho identify kwamba hii ni pointer ni star. So when can be any name, you can put Mimi or any name. So for simple understand, I put pointer. So pointer itafanya kazi ya ku point value au elements ambazo ataziingiza user. So int size.
size hii ndio itakuwa array size ambayo user ata-specify. So now cout, enter array size. So I put the line, so now in size. So size itakuwa ni array size ambayo user atakuwa ame-specify. So again cout, now enter elements according to size. So user atazingiza zile elements. So nahitaji kuzi in elements, yani kuzi input elements katika variable. So kwa sababu user atakuwa ameingiza size ya array, size yake atakayoingiza hatuijui. Ima ataspecify array size ni 2 au 3 au yoyote ambayo yeye atapendezwa nayo. So kwa sababu hatujui size ya array ambayo user ataspecify, hatuwezi kusema cin. Uta in kitu ambacho haukijui. So in order to perform that, we use a loop. So for now integer elements is equal to 0. Elements is less than a size that the user specifies. Then elements plus. So now I need to read here elements ambazo user amezingiza, natakiwa nizifanyie input. So now ili niweze kuzifanyia input element zangu, maanake zitakuwa pointed na pointer. Ili pointer iweze kuzi allocate kwamba zile element ambazo user anaziingiza, pointer inatakiwa azipoint zipo katika memory address gani, ili baadaye aje kuziclear. So now pointer sawa na new integer, then I put here size. So now here I say pointer in pointer in pointer, then elements. So now pointer, variable ya pointer itafanya kazi ya kupoint elements zina belong to each memory address. So hii itakuwa ni loop kwa ajili ya kuziread zile data ambazo user anazingiza au zile elements ambazo user anazingiza. So nitajia loop nyingine kwa ajili ya kuread au kutoa output ya nini kimeingizwa katika array size. So na copy, so na kuja na paste the same code, then baada ya kupaste the same code hapa inakuwa ni cout. Then I put a line. So now I write here cout your elements according to size ambayo user ameingiza. Size ambayo user ameingiza itakuwa ni size, tukumbuke size, okay, yeah, then I put a line, okay. So I need to compile my program with no errors, then I ready to run my program. So enter array size
For example, na specify kwamba array yangu ambayo niliipa jina jina la array niliipa jina gani hapa, ambayo ina point na pointer, then run enter array size, okay, then na enter size labda 4, enter elements according to size. Size ni 4. Element ya kwanza nataka iwe 10, element ya pili iwe 20, element ya tatu 30, na element ya mwisho itakuwa 40. So nilivyo click enter, wa program yangu imepotea. There is error somewhere. Okay, so now let's debug. Okay, let's cut here. Let's put it here. And let's run it again. So enter array size, for example 3, enter elements 10, 20, 30. So your elements according to size 3 are 10, 20 na 30. Hivi ndivyo ambavyo kwamba unaweza ukamfanya user a specify size of array. Akisha specify size of array, for example ni 3, aingize elements ambazo elements hizo zitakuwa based on the size. Kisha zikishatimia idadi ya elements ambazo kwamba ni kutokana na size, ata display. So this one 10 will be index 0, will be index 1, will be index 2. So that is the concept. So now katika concept ya file handling ni kwamba hizi data ambazo user amezingiza hapo, yani element 10, 20 na 30, of course zitapotea. Zitapotea kwa sababu computer ikiwa powered off, RAM ina lose content. Na tukumbuke kwamba variable zinakuwa saved katika RAM. So when you declare a variable int size, manake unaiambia RAM itunze space kwa ajili ya kuja kuinstall value au data ambazo zitakuwa zina kwenye container la size. So int size manake memory ita reserve space for size. When I say int elements, manake memory ita reserve space for element, yani variable element. When I say element is equal to 0, manake nime initialize katika container au variable ambayo kwamba nimelabel katika RAM as element, ita install value ya 0. So kwa sababu nimetumia pointer itafanya kazi ya kupointi zile elements ambazo user anaziingiza zina belong katika memory address gani. So RAM ikishatumika, space haiwezi kuja kutumika na variable nyingine. So pointer ikisha point kwamba elements, variable element na variable ya size zina belong katika memory address gani, pointer haiwezi kazifuta. So manake inatakiwa tufanye memory management. Memory management manake tunaiclear memory baada ya kuitumia. Tuachukulie mfano kama programu yetu ni kubwa na inaingiza data nyingi. Tusipoiclear memory, manake ni kwamba RAM itakuwa inatumika pasipo mpangilio. So we need to reserve space in RAM kwa ajili ya future use. So int pointer is equal to null. This command is used to allocate a memory. Tuna allocate memory, maana pointer itafanya kazi ya kuallocate elements ambazo user anaziingiza zina belong katika address gani. Lakini baadaye we need to delete a pointer. Tukidelete pointer, maana haita point tena zile element, na kama haita point zile element zitakuwa zimepotea. So this is called dynamic memory allocation. This command is memory allocation and this command is memory deallocation. Tuna deallocate where ambapo pointer ina point katika zile element ambazo user ameziingiza. So element will no longer exist.
So when I compile my program with no errors, and when I run my program, before running I need to format here. So let's format here and format here. Sorry, let's format here. So let's run my program. Okay, enter array size. For example, array size yangu ni 6. Now enter elements according to size. Element ya kwanza labda pengine ni 3, 7, 8, hiyo then 5. So now your elements according to size 6 that I specify here are this one. When I close my program, baada ya kushaitumia programu yangu, kinachofanyika nini? Kinachofanyika, zile elements zinakuwa deleted kwa sababu pointer hapa inakuwa deallocated. Kwa hiyo kama elements zitakuwa zimepotea, maana yake nita lose data zangu. When computer is powered off, data zitapotea. Nahitajia kuzisave data zangu katika physical file. Ukirejea katika lecture zilizotangulia, tulijifunza kuhusiana na library inaitwa fstream. Fstream ni kwa ajili ya input na output file. So fstream data. So now data dot open. So data is a variable to access a physical file. Ingiza data dot text. So nataka zile data ambazo kwamba user ameziingiza, yani zile elements, nizisave katika file. Hili hata kama nikija kufanya memory deallocation, zile elements zibakie katika file. So enter your elements according to size. Program itazisoma zile elements kwa kutumia loop, kwa sababu hatujui number of elements zitakazoingia. So hapa atazisi in elements na atazi assign katika pointer. So nahitajia loop kwa ajili ya kuziingiza zile elements. So kwa sababu sijui element ambazo user ataziingiza, inahitajia nitumie loop. So now for int ingiza is equal to 0, then ingiza is less than size, then ingiza a plus plus. So now ninachokifanya hapa sasa, natumia variable yangu ya data, whereas data hii hapa kwa ajili ya kuingiza zile elements ambazo user atakuwa ameziingiza. So now data output, hizi operator kazi yake manake ni output file. So data output ingiza what pointer, then elements. Then after the end of the statement you put semicolon. So compile my program. There is errors here kwa sababu kuna termination hapa niliyoifanya. Compile again, no errors. So run my program. Enter array according to size 4. Enter elements according to size 2, 3, 6, 7. Your element according to size 4 are 2, 3, 6. So hii ilikuwa ni loop kwa ajili ya ku-input na hii ilikuwa ni loop kwa ajili ya ku-output. This will be index 0, index 1, index 2, index 3. So now nitajia kwenda kuzisoma data zangu katika file. Tukumbuke kwamba tunapo close program yetu hivi, memory ina deallocate, delete pointer. Tukumbuke pointer ilikuwa inafanya kazi ya kuallocate elements zinabelong katika address gani. Nikidelete pointer ina delete na elements. So lakini data zangu zitakuwa hazijapotea. So nije niangalie katika file. So katika file naingiza data zangu ni hizi hapa.
So now we have a concept of file handling ambayo tumeipitia hapa, lakini pia hii ilikuwa ni kuinput data katika output file, kuinput data katika output file, lakini pia unaweza uka display data ambazo zipo katika file. Yani na copy loop yangu hii hapa, okay, then labda ni copy hii hapa, then ni paste. So your elements saved in file now, saved in file, that size is, then na display size ambayo takuwa miingiza kule juu. So naona copy hii, okay. So kwa ajili ya ku output file na ku display data tunatumia if stream. So na ukirejea katika lecture zilizotoka tulipitia kuhusiana na concept ya if stream. So now if stream data to, so uwezo kutumia data kama data kwa sababu imeshatumika katika of stream. So data to dot open, nafungua physical file lile ambalo nilitengeneza huku, ingiza data.txt. So now let's copy. So now ingiza data.txt. So now data2 display this one pointer, the not elements, it is ingiza. So now let's change ingiz toa, and then this one is toa, and this one is toa. So the 2 pointer, this is toa. So now this is C out. When I compile my program, no errors. So now I put a line here and line. So I need to put a line again. Line here. So let's put a line here, and then C out. Then this line, then and line. Okay, so when I compile, no errors, and when I run, okay, so enter array size. Array size, for example, 3. Enter element according to size 2, 3, 7. Your elements according to size are 2, 3, 7. Your element saved in file that size is 3 are later memory address. So there is a problem somewhere. So see out data2, then pointer is checking our file. Data is hapa, japo zimejirudia. So now let's debug. So hapa mingiza elements according to size hizo hapo. Hapa tunazi display. So display what pointer, then elements, then and line. So this is no problem. Okay. Okay, let's run this program. Then run. For example, how many days in the week? 7. Enter one day after another, Monday, for example. Then run tena hii program kwanza. So now, how many days in the week? 7. Monday, manake hizi ni element. Tuesday, Thursday,
Friday, Saturday and Sunday. Hizi ni elements. Sorry, Saturday nimeruka moja, Wednesday. Okay. Your days are this one. So katika programu hii ambayo inafanana na hii, nikienda kuangalia physical file ambayo limetengenezwa ni hifadhi.txt. So nikija kuangalia hifadhi hili hapa. So nakuja kukuta data zimeingia lakini zimejitulia. So ni kwa sababu ya looping. So looping hii ambayo ilifanya kazi ya soma data zikaingia katika file. Hii hapa. So now tufanye something hapa. Labda to remove loop. Sasa to remove loop, for example, this loop we remove it. Okay, hiyo namna hii. Then let's compile. No errors, so let's run. So how many days in the week? For example, I put here 7. Hiyo ni element, hiyo ni array size, then enter one day after another is the one elements. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So your days are Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. So ya kuangalia katika file that is hifadhi. So days in his. So we do not use a loop for input data katika file. So turudi katika programu yetu. So to remove this one. To remove this one, this loop, and to hizi bracket ambazo zina refer katika loop. Okay. So now save changes and compile. No errors. So now let's come to run. Enter array size, for example 3. Enter elements according to size 6, 7, 9. So when I put here your elements according to size 6, 7, 9. So kabla ya chochote tuje tuangalie data zetu katika direct katika file letu hili. So data zetu zimeingia hizi hapa 6, 7 na 9. So kwa sababu hakuna line tuloiweka hapa zinakuwa zimefuatana. So now we need to put a line here. So end line ili zikiingia ziachane na mistari. Okay. So data 2 ingiza data.txt for int toa sasa 0 toa is less than size and toa plus c out data 2. Okay, and then pointer then toa end line. Okay, concept hapa tumekuja kukuta kwamba hii ina return arrays baada ya kureturn var. Okay, no problem. So hivyo ndivyo ambavyo kwamba unaweza allocate memory na deallocate memory. Lakini tukumbuke kwamba deallocate memory data zinapotea. So you need to save data in the file for future use. So manake ni kwamba hata nikija nikizima mashine yangu, hili file haliwezi likapotea kwa sababu lipo katika hard disk drive. So ingiza data nitalikuta. Lakini tayari sasa pointer imesha deallocate na elements zinakuwa zimepotea.